أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في حكاية الكونت دي مونت كريستو وتحديداً الفصل الأول. حكايتنا هتبدأ في مينا مارسيليا، فصل كله دراما بيبدأ بأمل كبير قوي بس للأسف بينتهي بخيانة من أقصى ما يمكن. شوفوا بقى الاقتباس ده، هو ده مفتاح شخصية بطلنا إدموند دانتيز. شاب عنده 19 سنة بس، مليان طموح وثقة في النفس ملهاش حدود. يعني هو كان شايف مستقبله قدامه واضح ومشرق زي الشمس بالظبط وهي بتلمع على مية المينا. طيب تعالوا ندخل في تفاصيل حياة إدموند اللي كانت على الأقل في الظاهر حياة مثالية، حياة بناها بنفسه بمهارته وبشجاعته. كل حاجة كانت ماشية معاه تمام، وكل المؤشرات كانت بتقول إن النجاح ده حليفه وخلاص بقى في إيده. يعني تخيلوا معايا الموقف. إدموند كان في قمة نجاحه. الموضوع ما كانش مجرد نجاح في الشغل وخلاص، لا دي كانت سعادة شخصية كاملة متكاملة. كل حاجة حلم بيها في حياته كانت خلاص على وشك إنها تتحقق. وهنا بقى بتيجي اللحظة الحاسمة. مالك السفينة بنفسه بيأكد ترقية أدموند بشكل رسمي. خلاص، المستقبل مضمون ومليان شرف. الكلمتين دول كانوا زي الختم اللي بيأكد نجاحه وبيعلن بداية حياة جديدة خالص. بس زي ما بيحصل دايما، النجاح الكبير ده مش بيعدي على الكل مرور الكرام. وهنا القصة بتاخد منحنى تاني خالص، منحنى خطير، لأن النجاح ده بدأ يزرع في قلوب ناس تانية الحقد والكراهية. ببساطة مش كل اللي كانوا واقفين بيتفرجوا كانوا فرحانين لأدموند. شوفوا التناقض ده عامل إزاي. في ناحية عندنا إدموند كل اللي حواليه أمل وحب ووفاء، وفي الناحية التانية في ناس الشر مالي قلوبهم حقد غيرة وخداع. هو ده الصراع الأبدي، الخير والشر في مواجهة مباشرة. والشر ده كان ليه وشين واضحين قوي. الأول هو دانجلر محاسب السفينة اللي كان هيموت من الغيرة المهنية، والتاني هو فرناند الصياد اللي بيحب مرسيدس وإدموند أحدها منه. دوافع ممكن تبقى بسيطة صح، لكنها كانت كفيلة تدمر حياة إنسان. اسمعوا فرنان بيقول إيه، كلامه ده هو بالظبط اللي بيوصف كمية الغيرة والحقد اللي جواه. هو حاسس إن إدموند سرق منه كل حاجة، والإحساس ده بالظلم هو البنزين اللي هيولع نار الخيانة كلها. الحوار ده يوجع القلب بجد. مرسيدس بتتمنى السعادة تدوم، وأدموند بكل ثقة بيقول لها محدش يقدر ياخدها مننا. ياو على سخرية القدر. في نفس اللحظة اللي هم بيتكلموا فيها دي كانت المؤامرة شغالة في الضلمة عشان تدمر نفس السعادة دي، وثقاته الزايدة دي هي اللي هتخلي اللي جاي مؤلم أكتر وأكتر. الخيانة تمت إزاي؟ الموضوع كان بسيط لكن نتيجته كارثية. مجرد فكرة شريرة طلعت من دانجلر اتحولت لسلاح في شكل جواب كذب، وانتهت بتسليم الجواب ده من فرناند. فكرة وكلمة وفعل، دي كانت كل الأدوات اللي الشر كان محتاجها عشان يقضي على مستقبل الإنسان بالكامل. وهنا بنوصل لذروة الأحداث، اللحظة اللي خطة الأعداء هتخبط في عز احتفال أدموند. السعادة والشر خلاص هيتقابلوا وش الوش، مشهد واحد هيجمع بين قمة الفرح وقمة الغدر. تخيلوا المنظر، حفلة خطوبة، الناس بتضحك، في مزيكا والكل سعيد. المفروض إن ده أسعد يوم في حياة إدموند. كل تفصيلة في المشهد ده بتعلي سقف التوقعات للسعادة، وده اللي هيخلي المأساة اللي هتحصل كمان شوية صدمة عنيفة جدا. وفجأة كل ده بينهار. جملة واحدة باردة ورسمية بتتقال وبتحسم مصير إدموند للأبد. الجملة دي كانت كفيلة إنها تحول الضحك لصمت والفرحة لحزن والأمل ليأس تام. اللي حصل بعدها كان فوضى وحزن. صدمة سيطرت على المكان كله، صرخة مرسيدس وهي بتدافع عنه، ايدين الجنود وهي بتشده لبره، وفي وسط كل ده اتنين بس كانوا مبسوطين بره، دانجلر وفرناندو. المشهد ده كان باختصار انتصار مؤقت للشر. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، وهو ده السؤال اللي الرواية كلها بتدور حواليه. لما العدالة نفسها بتخذلنا بيفضل إيه؟ ده السؤال اللي إدموند دانتس هيقضي اللي فاضل من عمره كله وهو بيدور له على إجابة. All right, let's dive into the dramatic first chapter of a true literary classic. We're about to see how a perfect life, a sailor's dream built on the open sea, is about to get absolutely destroyed by a traitor's scheme waiting on the shore. I mean, just imagine it. You're at your own betrothal feast. Music is playing. You're surrounded by everyone you love. And then the door flies open. Bam! These words hit the air and your entire world just shatters. So that's the big question, right? How does that even happen? To really get the sheer scale of this betrayal, we've got to rewind the clock and see just how amazing Edmond Dantès' life was right before it was ripped away from him. So who exactly was this Edmond Dantès, and what was this perfect future that was waiting for him? Get this, he was only 19 years old,
19. And at an age when most of us are just figuring things out, Edmund was already the skilled, respected first mate of a massive merchant ship called the Farian. So, on his last voyage, disaster struck. The captain died. But did Edmund panic? No way. He stepped up, took command, steered them through some brutal storms, and brought the ship home safe and sound. His courage and leadership earned him some serious respect from his crew and, maybe more importantly, his boss, Monsieur Morel. And that respect came with a huge reward, a promise to make him captain. Now, this wasn't just a fancy title. This meant security. It meant honor. It meant he could finally provide for his aging father and marry his incredible fiancée, Mercedes. It was everything. And this line just says it all, doesn't it? You can feel that youthful confidence. He's standing there with the woman he loves, and he truly believes his happiness is untouchable. He has absolutely no idea that jealousy is watching him from the shadows. Because, yeah, not everyone was celebrating Edmund's incredible success. While his friends were cheering, a couple of guys in the crowd were just seething with envy. Two men in particular just couldn't stand to see him win. First, you've got Fernand Mondego, a fisherman who was desperately in love with Mercedes too. And then there's Danglars, the ship's accountant, who is furious that this 19-year-old kid got the promotion he thought was his. One is driven by romantic jealousy, the other by professional envy. So while Edmund is toasting to his new life, Danglars is already plotting his downfall, muttering this bitter threat under his breath. You see, the scheme was already taking shape. And that envy, it didn't just stay in their heads. Oh no. It quickly turned into a cold, calculated, and treacherous plan. And let's be very clear. This wasn't some kind of accident or misunderstanding. This was a conspiracy, pure and simple, hatched in the back of a dark tavern with a single, brutal purpose: the complete and total ruin of Edmond Dantes. So, huddled in that tavern, Danglars comes up with a master plan. He suggests they accuse Edmund of being a Bonapartist, a supporter of the exiled Emperor Napoleon. In the political climate of 19th century France, that was a death sentence. It was a lie so dangerous it was guaranteed to destroy him. Danglars writes the fake letter, and Fernand, desperate to get Mercedes, agrees to deliver the poison. And with that one single act of betrayal, the trap was officially set. All that was left was for it to be sprung. Which brings us right back to where we started. The feast is in full swing, music, laughter, a radiant Mercedes. It is a perfect moment. But now, we know what's really going on. We know about the dark forces waiting just outside that door. The officer calls his name, and Edmund, totally oblivious, is arrested. The room goes dead silent. In front of his horrified father and his fiancée, his entire future is just snuffed out as he's dragged away, his pleas of innocence completely useless. The trap has closed. And this beautiful line from the book just says it all. The scene of his greatest joy is transformed in an instant into the setting of an endless tragedy. This devastating question is what sets the entire story in motion. This single, brutal act of injustice is only the beginning of one of the greatest stories of vengeance ever written.